community of the 신명 Korean 회장님 Peninsula 감사합니다. crisis and 아침부터 opportunities. 사실은 Well, 9시부터 thank you very much, 시작했는데 Chairman 예, Shin. We have 막바지를 가고 begun 있습니다. this 이제까지 whole session from 한반도 건강공동체, 특히 글로벌 9 보건위기 o'clock in the morning, 상황에서의 and we're 과거, nearing the end. 현재를 좀 And 우리가 we 살펴봤다면 have 앞으로 미래에 대한 retrospectively 굉장히 touched 비관적인 것 upon the 같고 health 암울해 community 보이는 and 것 the health 같기도 하지만 그 속에서의 cooperation in the past, 우리가 또 present, 미래의 and 희망의 of 단초들을 좀 course, 발견하는 we 그런 시간들로 need to 이번 have 세션이 좀 a 활용이 될 glimpse 수 of the 있으면 hope in the 좋겠다는 생각을 future. 합니다. So I have 코비드 19이 prepared my 주는 교훈, presentation centered 이제는 on 다 this 이해하는 stance. 부분들이죠. 모든 And you 생명들이 know, 잇되어 있다. 그래서 we have 나만 건강해서 learned 될 a 문제가 lesson 아니고 from the 타인이 건강해야 내 COVID-19. 건강도 So 지켜진다. this is 우리가 all 마스크 connected, 쓰는 that we 거, need to ensure the health 건강하더라도 of 우리가 not 백신 ourselves 하는 but 거, 이게 others 다 as well. 사실은 모든 And we 생명이 are 잇되어 trying to 있다라는 develop the 그런 교훈을 vaccine 우리가 is that 받아들이기 we are 때문인데 interlinked 실제 이제 together. 국가들의 So the lesson 이 is that 대응 we are all 전략들을 보면 interlinked. 이미 But when we 하나의 look at the 세계로 strategy 초연결되어 that 있음에도 is coming from 불구하고 the world, 초장벽을 쌓는 even though 방식의 we have 대처들. 그러니까 hyperconnected, they 저는 are 문명의 building 역진이라는 표현을 super walls. So 쓰거든요. I 그러니까 21세기 use the 이미 term 하나된 the 세계인데 대처 civilization 방식은 regression 마치 because 18세기, we are in the 19세기에 21st 대처했던 century, but 방식으로 we are 거꾸로 가고 using 있는 거 아니냐. approach of the 이런 방식으로 해서 정말 팬데믹이 responsive 종식이 approaches 될 수 of the 있을까라는 19th 우려를 centuries 하는 and so 거죠. on. 근데 So I 너무 believe 오래되다 all our 보니까 approaches has 이제 been somewhat 바이러스 regressive. 파티가라는 표현을 진 데이터가 그렇게 As 쓰기도 we 했는데 have prolonged 이제 2차, 3차, COVID-19, we do 4차 use term 계속 올 수 있을 virus 것이다. fatigue. Some 오미크론으로 people 정말 say 끝날 that there is a 것이냐? second 또 and 다른 third 변이가 올 waves 것이냐? and 우리에게 other 계속 variants 던지는 will come, 고민이죠. let 아침에 alone 이제 the 저희가 Omicron. 제프리 Well, these are the 삭스의 questions that we 대담들도 always been asked. 보셨지만 As 결국은 you have 이런 listened to 바이러스를 the 통한 discussions 위기뿐만 아니라 전 with 세계가 직면하고 있는 Professor 공통의 Jeffrey 위기들이 Sachs, 계속 there 있거든요. are common 지금은 challenges that the 저희가 world 지구 face 온난화라는 apart 그런 from the COVID-19. 표현보다는 지구 과열 And 혹은 there 뭐 is 킬러 overheating 히트웨이브라는 of 표현을 쓰기도 the 하거든요. 이게 earth rather than 심각하다는 the global 거죠. warming. And 기아의 even there 문제도 is a 지속되고 word 있고 산불 또 describing it, 폴루션의 문제, killer 이코노믹 heat 콜랩스 wave, 이거는 and 사실은 also 전 disruption, 세계가 sea 직면하고 있는 pollution, 공통의 air 위기이기도 pollution, 하고 epidemic collapse. 한반도가 All these 직면하고 are common 있는 challenges 공통의 that the 위기이기도 world 한 거거든요. is facing, and 그 that 중에서도 특히 are 저희가 also 오늘 these 지금 are 주제로 also the 삼고 있는 challenges that the 건강 Korean 보건의 Peninsula is 위기, facing as 이 well. 속에서 And among 어떻게 that, the health 건강의 security 안전을 도모할 것이냐, issues and how 남쪽이나 we ensure 북쪽 our safety in 단일 the risk 국가에서 of the 문제가 health 아니라 security, 함께 and not 어우러져서 이 only 문제를 a 극복할 수 separate 있을 country, 것이냐. how can we 보통 저는 cooperate 이제 to overcome 한반도 these 건강공동체 challenges? 얘기할 때 세 Well, when we 가지의 think about the 이유가 있다, Korean health 코즈가 community, 있다, there are 그리고 세 three 가지 차원에서 causes, 얘기를 we 합니다. always say, from 첫 three 번째는 perspectives as well. 엠퍼스의 공감의 First, 차원에서 두 from 번째는 the perspective of 한반도가 empathy, 직면한 and 위기의 second, 공동 관리, 공동 극복의 측면에서 세 overcoming 번째는 or 한반도가 co-effort to 함께 overcome the 서로의 common 이익들을 challenges, and 최대화하면서 third is 공동 to 번영으로 나가는 maximize one's 문제까지 이 benefits 세 and 가지의 코즈를 to 가지고 promote the 미래를 prosperity 조금씩 of the 생각을 world. 해보겠습니다. So, 저는 considering that, 한반도를 we're going to envision the 70년 된 future. 중환자다 이런 표현을 And 쓰긴 합니다. some people say the 70년 Korean 된 Peninsula 중환자가 is the 중환자실에서 70 years of the 누워 severe 있는데 혈압도 좋지 patient, 않고 and it's 뇌박혈도 좋지 않고 인공호흡기 at a 도움받고 hospital 있다가 bed 최근 and 몇 년 is 사이에 on 북미 the 간 ventilator, and the 정상회담 condition is not good. 일제히 가능하지 않아 So, 보였던 이런 일들이 벌어지면서 recently, 이제 however, we had 맥박도 a 뛰고 North-South 혈압도 Summit 조절 meeting, 잘 and 되면서 something, 이제 a miracle happened that 중환자실을 once 벗어날 수 in a century 있을까 that can 이런 꿈을 happen. 잠깐 꾸기도 We have 했지만 dreamed of 역시 중환자가 having some of the 중환자실을 벗어나는 restoration 거 of this 더군다나 severe 매우 patients 오래된 recovering, 이중환 환자가 but 중환자실을 벗어나는 게 어렵다라는 걸 as you know, it is 현실 very 속에서도 또 difficult in 목도하고 있는 것 reality to 같습니다. have a 자, restoration 그러면 of 이 the 중환자가 severe 미래에도 patients 이렇게 who 중환자로 are in the 남아있게끔 할 intensive 거냐 care 이게 unit. 저희가 Then 아까 do we have 말씀드린 to 엠퍼스의 leave these 차원에서 고민할 patients into the 부분이라는 future 생각을 as 해봅니다. well? Then we 단지 have to 북한이 think about this 어려우니까 well. 북한 주민이 힘드니까 Just 도와야 된다. 당연한 people 프라이머리 are 코즈이긴 in 하지만 dire 거기서 한 situation in the 단계 우리의 north 미래를 and the 보자는 거죠. public 우리의 are 미래 suffering. 세대에게 Well, not 이 only that, we have 중환자 to also think 한반도를 about, 물려줄 것이냐. do we have 이런 to pass 고민들을 down 우리가 this ill 해본다면 passion to 이게 our 단지 next 북한의 문제, generations? 북한 주민의 So, 문제만이 considering 아니고 that this is not 우리의 후속 only a 세대의 problem 문제라는 of the 생각을 North Korean 할 수 있지 residents, but 않을까. also 그래서 issue 우스갯소리로 of 하잖아요. our future 남북관계 generations 그때 as well. 미북 관계 좋아질 때 There's a 이제는 jokingly saying 군대를 안 that 갈 수 있고 when 군대를 가도 they 백두산 are 가서 asked 고초를 서는 게 아니냐. in the 이런 future 얘기들을 if 하던 they 때가 잠깐 do 있었는데 if we 정말 have 그런 a 시대가 unification, 온다면 then 그래서 남북한의 국방비를 people, the younger 대폭 줄일 수 generation 있고 did 그걸 not go to the 생명과 military 건강을 services 살리는 and they do 문제로 not 만약 go 시프트할 수 to the 있다면 미래 checkpoints 세대에게 and so 매우 on. 큰 선물이 될 But 수 있을 거라는 생각을 other than 해보게 that, I 됩니다. believe that the 현실적으로 unification 지금 bring 글로벌 about a lot 디펜스 of 시큐리티라고 하는 benefits 것과 in 북한 all 같은
나라에서 sector, so we 심한 have 식량 to 위기가 consider 충돌하고 about 있는 that. 거거든요. And as you 결국 know, 북핵 in the 위기로 global 촉발된 이런 security, 문제들을 due 가지고 to this kind 엄격한 of 유엔 제재
그리고 그 어떤 유행제제보다도 situation 강력한 on 국경 the 봉쇄를 North Korean 통해서 and North 북한 Korean 주민의 stance is 삶들이 making the situation 힘들어지고 이 worse. 사람들이 우리가 So 언젠가 with 다시 this, 만나게 there 됐을 is an 때 international 우리의 sanction which 후속 makes the 미래세대로서의 lives 역할을 of 사람들입니다. people in 특히 the North 영유아들 difficult. 이들의 건강은 And 우리가 무시할 수 especially, 없고 we need 특히 to neglect. We 아무리 do not have 정치적으로 to 군사적으로 neglect the health 격돌하고 condition and nutrition 아까 of the younger 저희가 children 아침에 in 대담할 North 때도 because 서로 we're 적으로 suffering on 간주하고 these 있는 상황 economic 속 sanctions. 미사일을 쏘고 And also, 이제는 people 북한이 from the 미국이 North and South 전략적 believe 인내로 움직이지 않으니까 consider one ICBM another 쏘는 게 as 아니냐는 enemy. 얘기도 And 나오고 there are 있습니다. some 혹은 people say 핵 that 모라토리움을 the North 선언했던 would 거를 다시 launch the ICBM 폐기하고 missiles, 핵을 개발하겠다라는 걸 or 또 선언하지 않을까. 이런 the 사실은 North can 암울한 그런 declare they 상황이긴 go 한데 for the 더 nuke and 극단적인 so 상황으로 on. 나간다 할지라도 Even if 저희가 건강 문제에 extreme cases can 있어서의 evolve in the 협력, 특히 future, 엠퍼시 측면에서 when it comes to the health, 휴머니테리아니즘 이거는 especially in the 보편적인 거죠. empathy 그리고 arena, we 현재 need to 생명의 위기를 have 극복하는 그런 to 시급성이 있는 consider 건 the 그만한 건 humanitarian 없죠. and also 서로의 또 saving 공통의 이익을 lives 위해서 함께 is 고민해봐야 very 된다는 important. 생각을 해보고요. So from the 두 perspective of 번째 the 위험의 co-benefit, we need to 공동관리 have a think about 측면에서도 this. 현재 우리가 직면하고 있는 Second, 위기, when it comes to the 이 risk, 바이러스를 통해서 especially the 22만 common risk that we are 평방킬로미터라고 하는 facing 매우 now, 작은 땅덩어리에서 in 남북이 a 함께 small 직면하고 있는 이 country 문제를 with only 우리가 함께 220,000 풀어내지 못한다면 square 이후에 다른 kilometers 문제에 of 있어서 위기 관리도 쉽지 land, 않을 거다 이런 생각을 these 해봅니다. COVID 근데 이번에 no border 여러분 that affecting 보셨겠지만 both 북한의 South 전원에 and 의해서 North. 몇 가지 조금 And 중요한 as you know, during the 키워드들이 meeting 나왔어요. at 일단 첫 번째는 North Korea, 지금과 there was 같은 some 비상 방역이 keywords 최우선순위라는 that 걸 we 똑같게 found. 명령을 The 했습니다. quarantine 그런데 prevention is the 거기에 top 뭐를 priority. In 덧붙였냐면 addition to that, what they said 선진적이고 is that 인민적인 방역으로 advanced and 전환하겠다고 그랬거든요. 그리고 이 humanitarian way 선진적이고 or public 인민적인 way, 방역으로의 they're going 전환에 to transition their approach 과학적인 물질적인 for the 토대를 prevention of the 기반으로 이런 표현을 COVID-19 썼어요. based on the scientific and physical method. 사실은 국토를 봉쇄하고 So they have shut 엘리미네이션 down 전략을 the 썼던 territory and 북한이 also they have 방역에 used 있어서도 the 약간의 이제 elimination 변화의 strategy. And 시그널을 when it 어쨌든 comes 보인 게 to the 아니냐. quarantine 그러면 그 prevention of 시그널이 disease, they 결국 also 현실화되는 have 데 some 있어서 changes 우리나 in their 국제사회가 strategy. And 같이 this is some 고민할 고 signal 협력할 수 있는 that 부분이 we can have a small 없을까. glimpse of 이런 their 부분들을 좀 strategy. 생각을 해봐야 And then 된다고 we can have some 말씀을 of 드리고 the shift 싶고요. in the stance 북한의 on the 아까 우리 North 차주 Korea. 교수가 잘 And also, 얘기했지만 as NCD a 버든의 Professor 문제는 Cha 미래 세대의 mentioned, the 사실은 NCD 현재 burden 문제이기도 하지만 is of 미래 course 세대의 the 굉장히 issue of 심각한 문제가 today, 될 수 but 있다. can be a very 특히 serious 영양 상태가 future 좋지 issue as 않은 well, 아이들이 태어나는 especially 것, when 이 children 아이들이 are 그때 born 사실은 생명이 in 그래서 malnutrition condition. 북한이 Then 최근에 그 자발적 보고서를 냈죠. SDG as 자발적 you 보고서를 know, 낸 the North 북한의 Korea 통계를 released the 보더라도 영양 voluntary 사망률이 report 우리의 on the 5배 이상으로 돼 SDG, 있거든요. and the 그렇게 해서 child and 다행히 infant 죽지 mortality 않고 is 살아난다 fivefold higher 할지라도 그 than 아이들이 that of 나중에 South Korea. 성장했을 때 So 어렸을 때 if 경험한 these malnourished 영양 children 결핍의 grows in the 문제가 future 다양한 into an 대사성 adult, 질환의 then 버든으로 연결될 various 수 있다는 걸 이미 metabolic 잘 disease 알려져 can 있습니다. 그래서 이걸 더블 버든이라고 그러죠. be appeared, 그래서 so that can be a disease burden, and they do 취약한 have 영양 상태에 직면했던 a 애들이 double 그때 burden. 다행히 So 생겨난다 할지라도 vulnerable 성인기가 되어서 대사적으로 diet 취약할 and 수 also 있다는 거. vulnerable 그리고 metabolically. 우리 이미 뭐 초고령 As we 사회로 지금 speak. 접어들고 So 있지만 now 북한 we are heading 사회도 to the 로우 super 인컴 age 컨트리 중에서는 사실 인구 구조를 society, 보면 but when 상당히 we look at 고령화된 the 구조로 가고 demographic structure 있습니다. of the North 그래서 Korea, even though it isn't in 2047년도가 the 되면 ranks of the 글로벌에서의 low-income 소위 country, 고령화된 they're going 인구의 to 비율이 한 the aging society as 16%라고 well. 예측할 때 And 우리는 the 한 population 35%, of aging, they 북한도 are 20% 정도가 about 될 거다. 그리고 아까 20%, and 말씀드린 Korean, 것처럼 South Korean like a 영양적인 격차를 가지고 60% in all 생존하고 population, when 자라왔던 the world's 친구들이 average 나중에 is 16%. 2050년 정도가 되어서 By 이 성인병, 소위 2050, NCD에 노출될 수 있는 if 상황이 됐을 때 these 이 버든은 children are 우리보다 exposed 훨씬 to 더 the 커질 거라는 걸 NCD, 예측할 the 수 있는 North 거죠. can have a greater 그래서 burden 제가 than we have. 2019년도에 이 So 평양에 갔을 때 when 사실은 I went to 논문 하나 Pyongyang in 써서 2019, 줬습니다. I have 조선병원협회 given my paper to 당뇨병으로부터 Chosun 자유로운 Hospital 한반도를 향해서 toward the 서로 titled toward the Korean 남북한 Peninsula free from 협력과 diabetes, 공동 a 연구를 위한 proposal 제안. for inter-Korea 그리고 이거를 cooperation and 제가 joint research. 영문화해서 And I 함께 have 국제 저널에 좀 냈으면 좋겠다. 그리고 translated 국제 저널 into 편집자한테는 English 오케이를 and 받아서 also 갔는데 아직까지 이제 답변을 못 받고 있다. submitted to the 관계가 North. 좋아지면 And I 저희가 didn't 고민했던 이런 get the answer back 프로포절들을 yet, but 현실화시키는 if our 한단계들이 strange 나갈 수 있지 relations get 않을까 better, then 생각을 I think that we 해봅니다. can get some answers from 그때 that or feedback 저희가 from 또 that. 제안했던 내용 중에 And one 하나가 of the suggestions that I 인터내셔널 made is 페더레이션이 that 가지고 있는 당뇨병 교육자를 to 위한 교육 provide 모델이 있거든요. a education 당뇨병 model 교육자를 위한 교육 for 모델을
저희가 the 온라인으로 쿼터를 50개를 North Korean 열어드리고 counterpart 북한에서 당뇨병 from the 전문가들이 international 교육을 받을 수 curriculum 있도록 그리고 for 그 교육받은 diabetes 50명들을 health 우리가 나중에 professional 가서 education 한 일주일 동안 online. 워크숍을 하면서 So by conducting 실제 1 북한의 week 당뇨병과 long 같은 online workshop to them, 생활습관병의 버든을 then 줄이는데 we 앞장설 수 can 있는 사람들로 lead, 우리가 we can 서포트하겠다. make and 이런 support them 얘기하면 북한의 as a 당뇨병이 leader 얼마나 있는데 who 이런 can 질문들을 reduce the 하시거든요. disease burden of the NCDs, 우리나라가 지금 especially the 30세 이상 diabetes. 성인의 당뇨병 유병률이 한 13% 정도 됩니다. The 20세 prevalence rate 성인으로 of the 환산하면 한 diabetes in 10% Korea 언저리 있을 is 텐데요. about 30%. 북한이 저희가 갔을 때 발표한 But 내부 when 본인들은 it 이제 각 comes to the North 지역들을 다 Korea, when I went there, 과학적인 방법으로 서베이를 했다 이렇게 they 얘기를 said that 하는데 they had conducted a survey 4%로 based on 얘기했고 science. They said 10.8%로 얘기를 했고요. 양강도 같은 데는 4.8% 한 2%, prevalence 그리고 rate, 평양 같은 and 경우는 Yanggangdo like a 8%란 얘기를 했습니다. 5%, 북한에서도 이게 and also 이미 other 버든이 region 되고 있고 8%. 아까 So 말씀드린 이유 as you 때문에 can see, 향후 this 5년, disease 10년 is 지나가게 becoming a 되면 더 burden, 큰 and 버든이 after 될 next 거라고 저희가 15 예상할 to 수 20 있어서 years, I think 이런 부분들을 줄이기 위한 that 노력들이 can become a real 필요하겠다. burden. So we need to prepare for that. 마지막으로 이제 공동 번영의 Last, 꼭지의 말씀을 좀 드리려고 I'm going to 합니다. talk about the 제가 다른 mutual 강의에서도 좀 많이 benefit. 보여드린 슬라이드인데 And this is 이 a 탁솔이라고 slide 하는 that 거, I 또 mostly use when 엑세나타이드라고 I 하는 do 거, the lectures. SLQ 이니비터라고 하는 So 거, what are the things 알테미신이라고 in 하는 이 here? 공통점이 있거든요. Paclitaxel, Exidin-4, 이 공통점은 SGLT 이게 inhibitor, 다 천연물 기반의 Artemisinin. What are 신약이고 the common things there? 완전히 Because 뜬 Artemisins, 약들입니다. there are 특히 SGLT 이니비터 같은 new 경우는 drug, 당뇨병 and 치료제 also 패러다임 시프트 there are 게임 coming from 체인저라고 the 얘기할 nature. 정도로 뜬 건데 And when it comes to the accident, 프로로이진이라고 하는 건 is 사과나무 for the 껍질에서 diabetes, 추출한 and it is 거거든요. really good 이 drug, 탁솔이라는 effective. 것도 나무 And 껍질에서 추출한 거고요. also the paclitaxel, they come 엑세나타이드는 from 도마뱀 the bark of trees, 살레바에서 and 추출한 also 거고 the frolozine, 그 they it 말씀드렸던 was 알테미신이라고 하는 extracted 거는 from the root bark of the 2015년에 apple, 중국의 and 노벨 Exidin 생리학상을 is coming 안겨다 from the 준 거거든요. saliva of the lizard, 굉장히 싼 and 가격에 Artemisinin 수많은 is coming 사람들의 생명을 from 구할 수 the 있는 sweet 말라리아 wormwood, 치료제가 and it is 되었기 a 때문에 very 이런 cheap 방식의 malaria 사실 treatment 북한에서 신약들이 못 that 들어가고 있기 people 때문에 can 나름대로의 afford. 자구책을 So 가지고 여러 가지 such 천연물 with 신약들이 new 개발되고 있습니다. therapeutics 이런 based 측면에서 on 저희가 the 함께 herbs, 협력한다면 there are many 베드사이드 good 브랜치라고 하는 effective medicines 보통 out 이제 there 저희가 that people can 신약 use. 개발할 때 방법론은 So 실험실에서 when we, 먼저 in the 시작하거든요. past, we 벤치부터 always 시작해서 had 동물 this 실험을 하고 concept of a 그다음에 bench to the 임상으로 bedside. 갔는데 That means that 북한에서 we 이미 do the 임상에 적용돼 laboratory 있는 research, 그런 then clinical 천연물 research, 신약들을 우리의 but 과학적인 방법론을 from the 가지고 같이 bedside, which is 협력하면서 urban 그 medicine, 속에서 어떤 through the 물질들이 효과가 cooperation, 있고 we can 그걸 find what kind 효과는 of effect 최대한으로 that 하고 we 부작용은 can 또 get, 최소화할 and 수 what 있는 kind of 이런 식으로 ways that we can 신약들을 reduce the 개발하는 side 소위 effects. 리버스 어프로치죠. Then we 그렇다고 can 한다면 남북한의 actually 협력의 결과가 develop 대단한 결과물들을 medicines. 만들어낼 수도 Then 있겠다. this could be a 기생충이 concept of 많은 거가 bedside to the 우리에게 가슴 bench. 아픈 일이긴 So that will 하지만 be one 이 of the 오토이뮤니티와 cooperation that can 관련된 reduce the 사실 outcome 새로운 and reverse the approach. 이 인사이트는 And 많이 parasite 두고 있고 요즘 research 뜨고 있는 and 마이크로바이옴과 관련해서 autonomous 연구할 수 있는 immunity 주제이기도 is 합니다. the MDR area TV도 아침 that 오전에 is 얘기가 being highly 나왔지만 traded. And 결국 MDR-TB, of 현장에서의 course, in the 문제가 morning 있는 session you have 곳이 heard. 가장 큰 Now, one of the 리서치에 problematic area 관심을 받는 영역이 될 수 있거든요. 그래서 could 저는 be MDR a TV와 관련된 area 중요한 where 치료법, you 해결 can have a 방법 good 이런 거는 research, like 남북한의 보건의료인들이 solutions 협력해서 on 만들어낼 the 수 있을 거라는 solutions 기대를 on the health 하게 can 됩니다. be provided, 이미 and 우리 안에 들어와 있는 북한 through the cooperation 이탈 between 주민들이 two 있죠. Koreas. 통일 And there is a 이주민이라는 표현을 쓰시는 North Korean 분들도 있는데 defectors 어쨌든 or 이 북한 migrants, 이주민들 unification migrants, 이분들을 which 대상으로 is a word they use in 저희가 Korea 검진을 for 하면서 them to 논술하는 describe 프로토가 them. 지비되고 And 있는데 so actually 이게 we 결국은 are 이분들의 건강 상태를 they 저희가 are 추적하는 actually 이유는 building a North Korean 이분들이 defector cohort, 남한화되면서 which 남한에 is very 좋지 못한 specific. 환경에 노출되는 And 거가 질병에 어떤 버든을 줄 what 거고 what 거기서 한 kind 걸음 of 더 a 나가서 disease 이분들의 burden will be 건강 붕괴를 affected 위해서 when 우리가 these 어떻게 people are 인터벤션할 거냐. under influence 그래서 of the 그런 bad 이제 situation 연구들도 in 좀 or 진행을 condition 하고 in 있습니다. or environment 이제 condition in 북한의 이제 의학 are 논문들을 okay and so on will 분석하면서 be studied. 이런 And 메디컬 while we 리서치 are 필드에서의 갈라파고스를 들여다봤다. 이거는 우리 신영 doing the 교수님이 research of the 북한 paper that 얘기하면 has 항상 produced 하시는 in the 얘기거든요. north, 갈라파고스. and we have 이제 there is 요즘은 a 보물섬이라는 word 표현도 또 coming here 쓰시는데 that 결국은 is a 고립되어 pig 있는 into the 북한과 Galapagos 개방되어 for 있는 of the medical 우리나라 research field. 이게 That means 유전적인 that 동일성을 the 전제로 country is 환경의 isolated, 변화가 질병에 어떤 like a 영향을 Galapagos in 주는지를 the past. So 확인할 수 what 있는 kind 전 of the 세계적으로 environment 유일한 factors 코호트거든요. can 앞으로 affect 미래에 the 엄청나게 genetically 잠재적인 genetic 연구 결과들을 만들어낼 수 있는 곳이 바로 identical 한반도라는 얘기를 드릴 수 있고요. cohort group can be also 요즘 이제 studied in the future, 테크놀로지 시대니까요. centering 디지털 on these 트랜스포메이션들을 많이 special 얘기하죠. group. 근데 And many 보통 people 테크놀로지가 talk 없는 about the 데서 digital 순차적으로 transformation 로우테크로 가고 nowadays. 하이테크. 그래서 로우 Usually, 인컴 컨트리는 this 일단 is a 로우테크를 sequence from 거쳐서
low tech, 하이테크로 they 가느냐? do go 요즘은 이런 to 이제 the low 공식들이 tech and then 완전히 high 깨지고 tech, but 있거든요.
그래서 This 소위 formula 적정 is 의료라고 not 하는 것도 formula 요즘은 이제는 4차 anymore 산업혁명의 신기술이 바로 적용되는 nowadays 방식으로까지 because 진화하고 the 있고요. fourth industrial 그래서 technology 이 can be 핸드폰 하나만 readily 있으면 applicable to 당뇨병 on 망막병증이 site. 있는지 For 없는지를 example, if you 진단할 have 수 있는 a 거예요. cell phone, 의사도 then you 없어도 can diagnose 사진만 whether 찍으면 you have 이게 a 자동으로 AI가 판독을 retinopathy 해주는 시스템들이 다 돼 pathy or 있고 저희 not, 병원에서 사실은 even if 망막병증을 you don't have a AI가 doctor there. 판독해 주거든요. 저희가 And 나중에 even in 컨펌을 our 하지만. lab, 그래서 the 이런 AI can read 신기술들이 매우 actually 코스트 the data. So 이펙티브하게 this 북한 new 지역에서도 technology 활용될 수 있는 can be used in the North 북한도 Korean 이미 region 이 very 스마트폰, in a 핸드폰이라고 very 하는 거가 cost 지금 effective 이제 way. 600만 대 Because in the 그래서 north, 제가 갔을 there are 때도 about 보니까 6 우리와 같은 카톡과 million 같은 cell phones are 본인들이 being 같이 used 메시지를 by the 주고받는 North 데서 Korean 소통을 하고 people. 비슷한 So 것들을 they 이렇게 have 보여주는 been 걸 texting one another, 봤습니다. and also they have shown 북한이 자랑하고 있는 this kind 병원 of 중에 하나가 이제 cell 옥류 phone to 아동병원 me 최근에 as 이제 well. 지어진 병원이니까 And as you 많이 can 보여주고 see, 특히 Ongyu 아까 잠깐 Children's 나왔던 Hospital 텔레메디슨 얘기들을 여기서 많이 is 하는데 also 근데 이 텔레메디슨이 사실 shown to 고차원적인 me, 건 아니고요. and 화상으로 진료해 주는 거예요. 그러니까 평양에 있는 this is a 이 hospital where provide 경륜이 있고 경험이 the 많은 telemedicine 의료진들이 service. 지방에 있는 의사들이 환자 So 치료하는 the 데 regional 있어서 화상으로 doctors 보면서 컨설팅 해주는 can 그거를 consult through 북한식 online 텔레메디슨으로 to the 지금 하고 patients. 있는데 So it's a 이것도 sort of a North 사실은 Korean 4차 style 산업혁명의 telemedicine 기술들 service. AI라든지 빅데이터, 클라우드 이런 것들이 바로 적용될 수 So 있다. this is the 만약에 area where the 북한의 fourth industrial revolution technologies 거버넌스가 such 결정만 as 한다면 AI, big data, 그리고 그 robotics 속도는 can be 엄청날 applied 거다. readily. And if 왜냐하면 이 then AI the 기반으로 한 advancement 빅데이터 acceleration can be 결국 happening. 우리가 AI를 가지고서 well. 뭔가 프리딕션 한다, 아웃컴을 When we 만들어낸다. do 이건 predict and 빅데이터가 있으면 produce 되거든요. outcome 결국 with the 빅데이터가 AI, then we 있으면 only need the big 알고리즘이 data. 만들어질 수 With the 있고 big data, we 그게 can create 사실 an algorithm, AI거든요. and that is the 근데 AI technology 중국을 in a 일컬어서 nutshell. AI 굴기라는 표현을 쓰잖아요. And 왜 there is a rise 그렇습니까? of the AI 이 빅데이터를 when we 모으는 데 mention 있어서의 China. 난관들이 That is 많거든요. because there are a 이해관계들도 lot of 많고 윤리적인 문제들도 challenges 있고. in collecting data, 근데 because there 당이 is a 결정하면 ethical 바로 할 수 있는 challenges as 사회가 well. 바로 중국 사회이기 때문에 But 중국에서 China AI의 is 진화 somewhat free 속도가 from 엄청나게 빠른 these 거거든요. hurdles, so that's why 그래서 저는 이런 this 부분들이 북한 technology is 사회에서도 evolving 적용될 수 있는 faster. 부분이 있다. So I 북한도 이제 believe that 관심을 North 갖고 can apply AI this as well. 관련된 이 VR 이런 So like 교육들도 a 지금 하고 VR and 있거든요. I related 그래서 educations and 이 trainings 4차 are 산업혁명의 provided now. 신기술들이 고가의 There. 기술만이 So the 아니기 fourth 때문에 industrial 새로운 revolution 방식으로 technology, 북한에 the new 적용할 수 있는 technologies 그런 can be 모델들을 applied 우리가 to 개발을 North 해서 Korea in a new way 그걸 클리니컬 by creating a new 컨디션 model. So by 서포트하는 특히 with this 북한의 model, 보건 we can 의료력들이 최신 provide support 진단에 to the 대한 North. 경험들이 좀 And 부족한 as 부분들이 있고 we 약에 do 대한 부족한 게 have 있어서 some 그게 들어간다 할지라도 바로 쓰지 못할 수도 있거든요. 그때 low, 클리니컬 디시전 서포팅하는 것도 if there's a 하게 clinical 되고요. decision supporting, 텔레메디슨도 if we don't 초보적인 know 수준이 about 아니라 the drugs or 이미 우리가 가지고 diagnostic 있는 interpretation 텔레메디슨의 or so 기술들이 on, 북한 then 전역에서 these can 활용이 될 help. 수 And 있는 also 겁니다. 그러면 through the 북한이 telemedicine 테스트베드가 될 수 있는 system, 거거든요. 그러니까 these can 저희가 가지고 be 있는 기술력과 북한에서의 serviced. 소위 휴먼 And also the 리소스들, North Korean 그다음에 this way 중앙에서의 can 의지, serve as a 그것들을 testbed. 관철할 수 있는 And also 실행력 we 이런 can 것들이 see in 합해진다면 monitoring the 소위 로우 인컴 implementation 컨트리에서 4차 capability 산업혁명의 and the 기술들을 commitment of the 국가적 차원에서 적용해 볼 government, 수 있는 then 그런 모델링을 this fourth 북한 industrial 사회와 우리가 revolution 함께 할 수 있고 technology 성공적이라면 or 그거를 applicable 다른 technology 개발도상국가, 다른 can 로우 be 인컴 tested 컨트리에 at the 수출할 수 있는 기회가 될 수 있는 거죠. initiation by 이런 the 방식으로 government. 미래에는 협력할 수 있는 So 가능성들이 저는 in the 무궁무진하다 future, I 생각을 believe there are a 해봅니다. lot of potential 북한의 이제 for us to 이 전기 cooperate. 문제들 같은 경우도 사실은 So when it 요즘 comes to 태양열 the 전지 가지고 북한들이 electricity, 많이 and 하는데 그런 there are many solar 진료소들도 저희가 만들 수 power 있고요. 3D cells, so we can 요즘은 use that in 3D our 가지고 사실은 health 이 프린터 center, their 가지고 health 건물들도 center, and 찍어내는 시대가 also 되고 with the 있거든요. 3D 그래서 printing 굉장히 technology, and 심플리파이하고 the world 쉽게 can 모듈로 build 전환할 수 있는 the 그런 buildings as 병원들을 well. 북한 전역에 So 우리가 함께 협력해서 by 모델들을 만들고 building 역시 the 여기서 models 성공한 through 모델을 the 가지고 3D 다른 로우 modeling, then we 인컴 can 컨트리에 build the buildings 수출하는 for 것들도 the 가능할 수 있을 North 거고요. Korea, and then other things can be 나중에 이제 produced 우리 박상민 선생님 말씀해 exported in the 주시겠지만 future. And 이 as other 접경 speaker 지역에 will 그런 mention, 스마트 하스피탈 in the 같은 border 것들도 area, 우리가 like 같이 smart 협력할 수 있죠. hospital, 이 it 스마트 could be one of the area 하스피탈은 that we can 감염병 cooperate. 시대와 So 비감염병 시대 공이 적용할 수 있는 we 예를 can 들면 use in the era of 감염병 the infection 병동 and 루트가 완전히 다른 non-infection 거죠. era, 그래서 감염병이 because the route of the 온달지라도 communication is, 지금처럼 I 온 mean, 병원을 the 다 transmission is 막아야 different, 되는 그런 상황이 아니라 because 아예 it is not 루트들을 to 달리하면서 하는 이런 모델들을 contain 같이 the 만들어서 source 이거를 of the DMZ disease, 인근이라든지 but it 낮은 is 선봉이라든지 to 이런 데 적용하고 apply 그걸 in the 통해서 area 굉장히 where 수준 it's 높은 accessible, like 보건 Najin, 의료의 그런 Sambong area, 모습들도 and so on. 북한의 보건 의료인들이 So 훈련받고 교육되는 그런 the 기회들을 만들어 볼 HCPs 수 있지 at the 않을까라는 North 생각을 can have an 해봅니다. opportunity to 그래서 저는 train and to learn from this kind of 머지않아 우리가 같이 협력할 수 technologies 있으면 and so 아까 on.
있습니다. So in the 유전적인 future, if 동일성을 전제로 we 분단을 통해서 can 환경이 달라지고 cooperate, 환경이 then we 질병에 can have 미치는 a 영향을 good outcomes. For 남북한이 example, 만약에 because we 같이 do have a unique 동시에 cohort 국민 on 건강 a 영양 global 조사를 할 수 scale, as 있다면 I 그건 mentioned, 뉴잉글랜드 because we do 저널과 have a 메디슨과 genetic 같은 identity, 정말 하이리 임팩티브 저널에 낼 수 and 있는 그런 내용이 then 될 거라는 these data 생각을 can 해봅니다. be 예, 정리해서 published 말씀드리면 in 결국 highly 한반도가 valued 직면하고 있는 journals. 여러 문제들 So 이게 actually, 현재의 the 문제를 풀기 peninsula 위해뿐만 아니라 is 우리가 미래의 facing the 측면에서도 challenges of these, 엠퍼시와 and 위기의 공동관리, so in order 공동번영의 to address 측면에서 these 함께 생각해 challenges, 볼 수 we have 있고 to 다양한 find 창의적인 solutions 상상들을 based on the 해보면서 empathy 결국 and risk and 이것들이 benefit 지금 어려운 reflections. 관계들을 And 푸는 그런 마중물이 될 수도 I 있고 hope 이후에 this 관계가 can be 좋아졌을 one 때도 of 그 the 관계를 priming 지속 water 가능하게 that 하는 can 문활류가 될 수 solve 있지 our 않을까라는 생각을 estranged 해봅니다. relations and 지금 facilitate 현재로서는 우리가 future 리버스 어세스 cooperation as well. 스트래티지를 하죠. We 직접 do 남북한이 now 만나기 have a reverse 어려우니까 access strategy because 국제사회를 it's 통해서 impossible 우리가 to 남북이 meet 같이 거기에 결합하는 방식으로 directly North 접근하는 Korea, so 당장은 we 이럴 수밖에 do 없을 have 거고요. an intervention 관계가 이제 from 조금 the 풀린다면 international 저희가 society. 믹스드 If 억세스 our relation 그리고 thaws 나중에 a bit, 관계가 아주 little bit, then we can 좋아진다면 have a 그때는 mixed 아까 access 제가 strategy. 제안드렸던 And 시스템 then in the long 차원에서의 새로운 term, if 모델들을 our 개발하는 relation gets 전략으로까지 better, then 나아갈 수 we 있지 can have 않을까라는 a system 생각을 development 해봅니다. strategy. 한반도 건강공동체 단계를 통해서 통일로 But 가야 step 되지 by 이거 없이 step, we 그냥 어느 need 날 to 갑자기 통일이 되었을 have a 때 그 통일은 우리에게 unification 굉장히 from the 큰 health community 문제를 초래할 to 가능성도 the 있다. unification. 그래서 결국 Otherwise, we can 보건의료라고 하는 face 가장 other 따뜻한 치유의 challenges and 도구죠. difficulties. 이 영역 So 속에서라도 healthcare 우리가 is 서로에 대한 적대감들을 좀 덜어내고 a really 공동체를 good 경험을 하면서 means that we 그래서 can 나중에 thaw 건강한 our 통일로 나갈 수 있지 않을까 하는 relations, 생각을 and that we 해봅니다. can build a better, 분단이라는 healthy 과거의 비극적 유산이 unification. 미래는 희망의 The historical 자산으로 implication of how 역전되는 career 그런 transfer 역사를 is tragic 기대해봅니다. division into an 경청해 주셔서 inspiration 감사합니다. and catalyst to hope. I hope this will come true. Thank you very much for your attention.